কালকে এবং পরশুদিন হচ্ছে গিয়ে ছুটির দিন। আর এই ছুটির দিনের আগে একটা ভিডিও বানালে কেমন হয়? যেমন আমি ঘরটাকে একটু অন্ধকার করে ফেললাম, যাতে একটু ভাব আসে। ভাবের মধ্যে আমি একটা ডিফিকাল্ট বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাই। ডিফিকাল্ট বিষয়টা কি? লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল অ্যান্ড দ্য এন্ড অফ প্রোগ্রামিং। অফ কোর্স আমি লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের সাথে এন্ড অফ প্রোগ্রামিং ব্যাপারটা তো মিলানো ডিফিকাল্ট। আর সেজন্যই আমি যখন এই বইটা, মনে আছে এই বইটা? হাতে কলমে বাংলা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। এই বইটা যখন আমি লিখছিলাম গত প্রায় ৬ বছর আগে, তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল কিন্তু আমাদের লাইফটাই পাল্টে দেবে এবং সেটাই কিন্তু হয়েছে এবং ChatGPT কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে ChatGPT আসলে কোথায় চলে গেছে এবং কোথায় আমাদের এই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আসলে আমাদের নিচ্ছে। তো সেখানে আমি CS50 এই হার্ভার্ডের এই কোর্সটার ব্যাপারে আমার খুব, আমি সবসময় এই জিনিসটা আমি দেখি যে আসলে তাদের যে এনহ্যান্সমেন্ট বা তারা আসলে কোথায় যায়। তো সেখানে তাদের একটা ভিডিও আমি দেখছিলাম এবং সেখানে আম আপনি যদি দেখেন ভিডিওটা, সেখানে কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে বিশেষ করে উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন, ম্যাট ওয়েলস যেটা বলতে So now I চাচ্ছেন, want to talk about, well, if this AI technology is getting so good, then what's going to happen to our industry? What does this mean for all of us who might be looking to get jobs in this industry in the future and expecting to get those, big fat paychecks and stock option grants যারা and, প্রোগ্রামিং যেতে buy চান তাদের Teslas জন্য or কি হবে whatever সামনে এই we're এআই এর যুগে? expecting to do. So how much does it cost to replace one human developer with AI? Well, I did the math. So let's say that a typical software engineer salary in Silicon Valley or Seattle is around $220,000 a year. That's just the base salary, doesn't include benefits, doesn't include equity packages, doesn't include your free lunch in your bowling alley and all that kind of stuff. সবকিছু মিলিয়ে আমরা দেখলাম যে এখানে প্রায় So let's just $1200 assume মানে that প্রতিদিন that stuff costs me $1200 হচ্ছে গিয়ে $92K খরচ a হয় year, which is একজন again a সফটওয়্যার little ইঞ্জিনিয়ারের পেছনে। conservative. So the total cost to your employer is roughly $312K for one SWE. How many working days are there in a year? About 260. And so it at one of these companies. Fair enough? Okay, so let's do the math. How many lines of code do you think an average developer checks into the code base every day? I mean, finalized, tested, reviewed, and approved lines of code. Most of us who've worked in industry know that the median value is 0 because there's so many days that you go by where you're waiting on somebody else or you're in meetings all day, you didn't get anything done, you didn't check it in. But let's just be generous here and say it's about 100. I know 100 doesn't sound like a lot. People are like, but I was programming all day. Yes, but 90% of your code you ended up throwing out, or somebody reviewed it and said it was no good. You have to rewrite it. You were trying to figure out what to do. You were revamping it. So like the final result of your output is something like 100 lines of code a day. That's the final result. Which is fair enough. How many GPT-3 model tokens is that? It's about 10 tokens per line, more or less. So, and the cost for GPT-3, actually this is probably a little out of date, but at the time I made the slide, it was 2 cents for 1,000 tokens. Okay? So if you do the math, then the total cost for the output of one human software developer on GPT-3 is 12 cents. This is a factor of 10,000. হিউম্যান এবং এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে গিয়ে 12 সেন্ট পার ডে আর সেটা হচ্ছে গিয়ে $1200 পার ডে। সো এটা আসলে This suggests potentially a very large shift in our industry. I don't think we can ignore this and just write it off and say, well, the AI is not very good today, so therefore it's not going to be good in 5 years. Right? This radically changes how we think about it. The only reason that programmers are paid so much is that it requires years and years and years of education and training and knowledge and specialization to be good at it. But there's no reason that I need to hire a super smart, Harvard educated student to do this if I can get ChatGPT to do most of the work for me and have a human typing it in.
এই There's a lot ব্যাপারটা of other advantages to hiring the robots instead of the humans, right? এগুলো নিয়ে Robot's not going আলাপ to take করতে যাচ্ছি না। breaks. এগুলো নিয়ে আলাপ The করতে যাচ্ছি না। robot is রোবটের not, সাথে এখানে it's the, মানুষ পারবে when না। you go as a team, there's all soon, like বাট the right? আমার কাছে যেটা Full মনে of হচ্ছে যে sort এই boom. পয়েন্টে So don't think that the out of the loop. I found, what do product managers do? That was a little bit of an unintended সো আমি uh, সরাসরি চলে approach, যাচ্ছি যে which is আসলে you have a দিন শেষে product manager. This আমাদের is probably still a human মানে আমাদের আসলে একজন প্রোডাক্ট taking ম্যানেজার the থাকবেন business হিউম্যান and the এবং product প্রোডাক্ট ম্যানেজার requirements, the user আসলে এআই requirements, and রোবট translating কোড them into মাঙ্কি দিয়ে some উনি কিছু form, কোড জেনারেট করবেন এবং তার probably পাশাপাশি English, maybe a little bit এআই technical জেনারেটেড English, কোড that you then can আসবে provide to the চ্যাটজিপিটি বা AI, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ the মডেল থেকে army এবং সেটা of AI code generators. হিউম্যান কোড রিভিউয়ার আসলে করবেন। তার মানে হচ্ছে কি The এই AI পুরো code generators ইয়েতে give you a whole bunch of ৪ জনের code, জায়গায় and ২ জনের কথা উনি probably for a বলছেন। while still, we still have humans reading and reviewing the code to make sure that it does what it was supposed to do. সফটওয়্যার Now, টিম that read ফর is a দ্য little ফিউচার different than what we উনি have যেটা today. বলতে Today, চাচ্ছেন। when we review code, if I have another engineer on my team writing code and I'm reviewing it, standard practice in the industry is to do code review for one another. We don't just check in code, we read each other's client, I it. Have a code base. Next duplicate matter has been freaking out about ChatGPT. This professor, myself, kind of isn't on, right? But that's not it. Just like এটা এই এটা আমি and যেটাতে so in আসতে চাচ্ছি যে 1972, Hubert Dreyfus wrote this এইটা book, আমার What কাছে খুব ভালো Computers লেগেছে Can't Do. And যে this was at the dawn of the এই দুটো PC বই era. আমাদের পড়া উচিত And there was a lot of যে popular press and dialogue around this sort of scaremongering around AI. And, you know, we had movies come out like War Games. Does anybody, right? I was like, I want to be Matthew Broderick. Like, that was me as a kid. So at this time, I think a lot of people were saying, well, hold on a minute. Computers are fundamentally dumb and they can't do these things and they never will. And that was the thesis of this book here. And I think that that was the sort of consensus view, right? We sort of calmed down a little bit about the technology. We all kind of realized, yeah, okay, VisiCalc is not going to put me out of a job, right? But now fast forward 2014, I highly recommend this book if you haven't read it by Nick Bostrom called Superintelligence. This is a book that wrestles in a tremendous amount of detail. আমি এই দুটো বইকে মানে সবাইকে পড়তে বলবো। বিশেষ করে নিক বস্ট্রমের এই বইটা আসলেই অসাধারণ। বিকজ দিন শেষে কম্পিউটার কি পারবে আর কম্পিউটার কি পারবে না এবং এর পাশাপাশি আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা আসলে এই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আমাদেরকে যে কি পাল্টে দিচ্ছে এটা আসলে আমরা যদি না কাজ করি তাহলে বুঝবো না। আর সেজন্য বলতে চাচ্ছি যে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল অ্যান্ড দ্য এন্ড অফ প্রোগ্রামিং। আমি এন্ড অফ প্রোগ্রামার আমি বলছি না, এন্ড অফ প্রোগ্রামার এখন না। মানে এটা কারণ হিউম্যান এন্ড অফ দ্য ডে আমি যেটা বুঝতে পারি যে হিউম্যান যন্ত্রের সাথে যোগাযোগ করবে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে। সো দ্যাটস ওয়াই দিস লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আর কামিং। সো আমাদেরকে যেটা জিনিসটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে ইনস্ট্রাকশন। We need to understand how to instruct a computer. That's what we have done it with Python. That's what we have done with C++ and everything. So what we are saying যে এখন তা না হয় যে আমরা দেখছি যে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে বিশেষ করে পাইথনটা অনেকটা হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা বুঝতে পারি, বাট এটা আরো ইজি হবে এবং আমরা একটা ইনস্ট্রাকশন ল্যাঙ্গুয়েজ দিব কম্পিউটারকে অ্যান্ড গেট দ্য থিংস ডান এবং আমরা সেটাই কিন্তু চ্যাট জিপিটি করছি এবং চ্যাট জিপিটি সেটাই করছে এবং এর পাশাপাশি আমরা যখন কোড ইন্টারপ্রেটার ব্যবহার করি ইট ডাজ ম্যাজিক। অ্যাট দ্য সেম টাইম কোপাইলট, গিটহাবে কোড পাইলট যখন ব্যবহার করি, কোপাইলট মানে যে শুধু এই ছোট্ট একটা কনটেক্সটে সে কাজ করে এরকম না। আমার কাছে মনে হয় যে কোপাইলট কিন্তু পুরো জিনিসটা কনটেক্সটটাকে ধরে কিন্তু সে ওটাকে একটা ফুলফিল করার চেষ্টা করে। আমি এটাতে আর বেশি কমেন্ট দিব না, বাট আপনারা বলতে পারেন যে হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার আফটার সিইং দিস ভিডিও। আজকে এ পর্যন্তই। থাকছে তো সামনে